Couple of you have requested for speak option. I'm sorry, I will not be able to allow you to speak on this platform, but I can take your questions. Please post your questions as questions. Okay, I will be able to answer. Thank you so much for confirming. So basically, you would have now come almost towards the end of the journey in the Non-Mudalvan project, where your students would have probably completed the 15 modules of learning, either or not the midterm test, but please encourage your students to take the midterm test. I'm sure all of your students have completed the diagnostic test, right? So the final assessment, which will be a mobile-based assessment, is called the Upskill from Cambridge. And this works on all the Android mobile phones. Please note, it works only on Android mobile phones, not on the Apple phones. If any of your students have an Apple phone, please tell them that they will have to bring an Android phone on the day of the test. Now, some of you already confirmed that you have agreed a particular test date. For those who have not agreed, we will ask our respective SPOCs to send across the Google form for each of the universities. We have a different Google form for each university. So we will send across the Google form. Please finalize your exam date and update the Google form quickly. Okay. Now, when you finalize your date, ensure that they have completed the diagnostic test and the midterm test. Also, as much as possible, if they have completed the 15 modules of learning, this will also include your classroom teaching as well, right? Your lab teaching hours. So once you know that, by maybe end of next week or something, you'll be finishing all of this, you pick up a date when all your students will be available. Ensure that it is one day of exam when all your students can take the test. Like any other university exam, even in this exam, if they're not available on the day that you agree to take the test, they'll be just marked as absent, which we do not want because there is 70 marks awarded to this test. So please tell them that it is only one day and that they have to make themselves available for the test on that particular day. Now, I'll give you a quick brief about what this test is and what is it going to be testing them on. Okay. So this mobile-based app or the test itself will be testing all the 4 language skills, which is speaking, writing, reading, and listening. The total test will be for 1 hour and 35 minutes. But if the students are fast in typing and reading, they can finish the test much earlier as well. The speaking will take about 12 minutes and there are 5 parts to it. The listening will take about 25 minutes. Again, there are 5 parts to it. Reading is 25 minutes and there are 5 questions, again 5 parts. Writing, there are 2 parts. So there are 2 tasks that they'll have to type in as answers. And there are 30 minutes for this. Okay. So all put together, it is 1 hour, 35 minutes. But as I said earlier, if the students are quick enough in typing and reading questions and answering quickly, they can finish the test much earlier also. So if you're planning your exams, ensure that you need at least 1.5 to 2 hours to complete a test. I will stop in between to check if you have any questions. But as I said earlier, only questions that are marked as questions, which comes to me as a different chat box, I will be able to pick up. Okay. So talking about what are the pre-test requirements for you to run the test. I'm sure you are either faculties or SPOCs who are responsible to train your students. If you're someone who is going to be administering the test, please make a note of the things that you require. So it will be easy on the day of the exam. If you're the SPOC and if you know that it is going to be somebody else who will be running the test or who will be administering the test, request you to please pass on all the key information that they will require. We will also be sending you a recording link, the webinar recording link, which gives you all the details. Share that link with them and have them to go through the video so they know what is the process to follow when they are conducting the test. Now, the first thing that you'll have to know is that this test will be run only on Android mobile phones. So your students will need to bring their Android phone with good internet connection because it's an online test, and also ensure that the battery is full. Okay, because the test is going to last for about 1.5 to 2 hours.
Ask them to have enough battery before they start taking the test. Now, the first step that they have to do is to put their phone on do not disturb mode, which means they don't receive calls or messages when they are taking the test. And they also have to ensure that there is no other app running in the background. There may be n number of apps that they are probably using. Please ask them to close all the apps and only Upskill app to be running, which will help one in the bandwidth also, so a lot of other apps is not draining the phone's battery and the bandwidth. Now, the login credentials will be sent to you as an email. If you are doing an exam tomorrow, you would have already received an email which has the walkthrough document, the video, credentials will be given for a dashboard where you can check the status of the candidates. You will also find an attendance register. Now, the attendance register is what you will need to take a printout. Now, this attendance register will be for all the departments in your college. So we will be sending you one document which has the attendance register for all the candidates, all the students who are taking this test in your college. Now, if you are like, let's say 5 or 6 different departments, please take a printout, and whoever is responsible for a particular department, hand over those attendance registers to that faculty. Now, their responsibility is to ensure when the candidate comes in, they take a signature on the attendance register and they return it to us after the test is over. Now, every college, there will be one SPOC that will be assigned from Cambridge's side, who will be supporting you on the day of the exam. Now, the role of this person is only to oversee what is happening. So your responsibility is to totally ensure that you run the test as per the standards. Now, there are these 10 digit code you will find on the attendance register. That is what the candidate will use to log into the app. Now, the best way to give this to the candidate is to enlarge the font, take a printout, cut it out and give only that person. So for example, it will have the name of the candidate, the 10-digit code, and the branch they belong to, right? If you can cut it into strips, give that strip to the candidate to use that number as their login. That will be the best thing to do. If you're just leaving the attendance register on the table, you're asking them to come and copy their numbers. They may make mistakes, because if one student is copying the number of another student, then this student's exam will be considered as exhausted. Now, when the first student comes and uses the same number, the test will not be available for that student. This cannot be interchanged afterwards. So please ensure that you give them the right number which is assigned to that candidate. It's a unique number and they take the test only with that number. Now, how do they do that? They download the Upskill app, use this number to log into the app. The OTP will also be shared with you on the day of the exam or through the mail that you will be receiving. They won't receive an OTP because this is not a phone number. This is only a test code. Okay. The code, the OTP has to be input on the app, and then it will take them to the next page where it will ask them for certain details like their name, date of birth, gender, etc. Once they upload all of those, they will have to upload a picture. So this picture will also be on the app, on the phone before they start the test. So ask them to take a picture and ask them to upload that picture. Ask them to upload the picture onto the app before they start the test. Now, if you can see the screen here, there is an option with a camera icon. That is where they will go to upload the picture. Ask them to have a picture which is less than 1 MB in size. And all of these activities are happening online. So if there is a big size picture, then probably uploading the picture will take a long time. And, they may not be able to enter into the test quickly. So ensure they have a smaller size picture, which is less than 1 MB. And ensure they have good internet when they're uploading the photo, when they're logging in throughout the test. So the test will be a smooth one for them. There is an option called company code. They can skip the company code because it is already integrated into the test backend. Email ID and first language can also be skipped. That is not a mandatory field.
And if it is shows practice test, ask them to skip that and they can go to this option where it says take test. They have to click on the take test option. And once they click on that, after giving all the mandatory details, they'll be able to see reading, listening, speaking, writing, the 4 components that they have to take the test for. Now they can take the components in any order. There is no particular order. They can start whichever they are comfortable with. They can start doing that particular component. I'm going to pause here for a minute. Just hold on for a minute, please. I'm back. There is a walkthrough video. As I told you, I'll show this video to you after I complete the other PPT slides. Now, what is the responsibility of the faculty or the SPOC who's running this exam? Okay. You'll have to ensure that the candidate is logging in using the correct number, which is given to you as the attendance register. And they will only start test. Click on the start test button to start the test. If they have any questions, it is your responsibility to ensure that you troubleshoot it. And that is why this webinar, so you know what is the process. And once they start the test, ask them to be seated, not to discuss with other students, and to complete their test quietly. You will have access to a dashboard. Through the dashboard, you will be able to see the status of the candidates who are taking the test. Please have a computer handy. If there is a laptop, good. Or if you can have a computer in the room where you're running the test, you will definitely need this computer to check the status of the candidates. And only when you check on your system whether they have completed the test or not, you can ask the candidate to leave the premises. If you do not do it real time, whenever they finish the exam, and then you come back and check a day or two later or a couple of hours later, you will not be able to give them a retest. You will not be able to sort any technical issues. So please ensure that you have a computer that your college provides you. If there is a lab, if there is a laptop that you can carry around, all that will be useful. We will be giving you the login credentials to a dashboard called NGuru. That is the platform on which this test will be taken. And once you log in, whoever is the SPOC supporting you from Cambridge, we will also tell you how to use that dashboard. You basically have to use your credentials and then check the status of the candidates, either in progress or completed. And only when you can see the certificates download option, you can ask the candidates to leave. Otherwise, it means that there is some syncing issues in the background, which very simple means that the responses has not been collected by the server. Now, if somebody is doing the test, but their internet is a little bad and the responses are not being collected on the server backend, their results will not be available. So it is a humble request that you check the status before the candidates leave the premises. Okay. For that, you will definitely need a computer or a laptop, and you will use the credentials that we are sharing. Now, if you think there are going to be 5 teachers or 10 teachers who are using, who are going to be running the session tomorrow or day after, whenever, you may need so many computers, and the same login credentials work in multiple computers also. Don't worry about that. But every batch, let's say you have a batch of 40 or 50 students, if there is one computer or one laptop available, it will be good for you to check. Otherwise, there will be a delay.
Sometimes there is an option to sync the responses backend by just clicking a button on the app. Now, if you do this after a long time, that sync option will vanish, which means the responses collected by the student's app is not sent to the server. So the student may not get a certificate. So please ensure you have a computer to check the status of candidates before you can ask them to leave the premises. Okay. Now, how do you ensure that the candidate's exam has completed? It will show either of these three images. The first option is it will say 100% completed. You can immediately go and check if a certificate is being downloaded. If not, you can check on the computer that you will have, the faculty will have, to check if the candidate's result is available. The certificate is showing as downloadable. That is one option. The other option is it will ask you to buy test, which means the one that we have activated is already completed, but there is an option to buy a test later on if they want. So if that comes up, or the other screen where it will show retake test, which means once they have completed the test, they can retake it if there is a necessity. Now, retake test, again, it will show as it is chargeable, because the one that you will have from the non-Moodle project is only one session, one test. Okay. Now, if there is a sync error which comes up on your dashboard, on the app, on the left-hand side, there'll be your drop-down menu. When you get into that, there'll be an option called sync. If you see the fourth image, the last option is syncing option. So when students click on the sync option, the responses will get synced to the server and their results will be available. Now, these are the ways in which you can check. Of course, the foolproof method will be that you check all of this on the dashboard. And until you confirm on the dashboard, don't let the students leave the premises, because once they leave, there is no way they can come back and take the test on a later date. Okay. Now, if you have any questions on the day of the exam, if there's any technical issues, we will have the technical team supporting you. There will be a Google form. We will be sharing that link with you along with the email. You can update all the technical issues there with details. And one of the Spocks from Cambridge or the technical team will get in touch with you directly. If you want to call, you can use the number 4288-7775, but don't worry. We will be giving our mobile numbers as well. You can get in touch with us, whoever is the Spock, directly and talk to them. There is also an email where you can send queries across, but that will be picked up within 24 hours. But on the day of the test, we request you to call the Spock first. That is the first thing. If there is any technical issue, then you can upload the Google form. Okay. Now, this is the process that we will be following. Now, I'm going to quickly go back and I will show you the video that I wanted to show you before I take questions from you. So just give me 1 minute. Hello students, this video is a walkthrough of the process to help you take the Upskill test. Please follow instructions carefully. Go to Google Play Store on your Android mobile phone and search for Upskill English Test. Install the app on your phone. Once installed, open the app. When you open the app, it will ask you to either sign in or log in. Use the 10-digit unique number you will receive from your faculty to get into the test portal. Remember, no other number will work here, not even your mobile number. Use only the 10-digit code that your faculty will provide you with. The OTP will also be provided by the faculty. Use only that OTP. Enter your full name without using any special character in between. Skip the email ID and the company code part and choose your gender. Once you have chosen your gender, select your date of birth from the calendar on the app. Once you have selected your date of birth on the calendar, skip the first language and continue here. Click on Start Test option and
upload a picture in this part. Ensure the picture is less than 1 MB and it is your picture because this is what will come on the certificate. A certificate may be invalid if your picture is not there on it. Once you have entered your picture, you will be taken into the test directly, where you will be able to see all the 4 components available. You can start taking the test following the instructions given to you before each component starts. Ensure you have a good earphones with you because you will be doing the listening and the speaking test as well. If you have any technical issues in between, please connect with your faculty immediately. All through the while, ensure you have good internet bandwidth on your mobile phone. The video shows you how each of the component will be looking like when you're taking the test. In the listening test, there will be an audio played. You'll have to listen to the audio and answer the questions that will be asked after that. In the speaking part, you will be asked to repeat or say a few words into your mic, which will be recorded. Ensure you speak clearly and into your mic so your responses are recorded properly. Submit your responses. After you have finished all your components, check with your faculty if all your answers are synced to the server. When the faculty confirms that everything is fine, you will also find a test report form available on the app itself. Sometimes it may take a little longer to show the certificate on the app. Do not worry if your faculty confirms that your results are available on the portal, you will be done. Okay, I hope that walkthrough was clear. I will share this link with you as well. So you can go through it again, and whoever is the faculty running the test, please share this video link with them also. So they are also aware of what is the process, how to troubleshoot, what is it that they should be expecting from the test. I'm just going to quickly go back to my slides and I will explain the process one more time, but in Tamil this time. So just in case, there is someone who may need or who may prefer this to be explained in Tamil, I will do that quickly. Just give me 1 minute, please. ஓகே இப்போ இந்த நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட்ல உங்களோட ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்டேஜ்க்கு நீங்க வந்திருப்பீங்க. இந்த ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் வந்து அப்ஸ்கில் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட், மொபைல் ஆப்ல எடுக்கிற டெஸ்ட் இது. இந்த மொபைல் ஆப்ல எடுக்கிற டெஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஆப்பிள் போன் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க பசங்க கிட்ட ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் போன் எடுத்துட்டு வர சொல்லுங்க டெஸ்ட் அன்னைக்கு மட்டும். அந்த ஆண்ட்ராய்ட் போன்ல முதல்ல இந்த அப்ஸ்கில் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும். அது என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த அப்ஸ்கில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங், ரீடிங், லிஸ்னிங் இந்த 4 காம்பனண்ட்டுமே அதுல இருக்கும். அண்ட் அதனோட மொத்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 35 minutes, 1.5 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் ஆகும். ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா டைப் பண்ணுவாங்க, இல்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா படிச்சு அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இன்னும் கூட சீக்கிரமாவே டெஸ்ட்டை முடிக்கலாம். ஸோ நீங்க ஒரு செஷன் நீங்க பிளான் பண்ணும்போது ஒரு 2 மணி நேரம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அதெல்லாமே மைண்ட்ல வச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி. நீங்க வந்து ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மல்டிபிள் ஸ்பாக்ஸ், அதாவது ஒரு 10 ரூம்ல 10 கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்பாக்ஸ் வச்சு கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த 4 காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஸ்பீக்கிங், அது வந்து 12 நிமிஷத்துக்கு போகும். 5 பார்ட் அதுல இருக்கும். ஸ்பீக்கிங்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், அதை பார்த்து உங்களை ஆன்சர் படிக்க சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அதுல கேட்குற கேள்விக்கு வந்து மைக்ரோஃபோன்ல ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ பசங்க வந்து இயர்ஃபோன்ஸ் வச்சிருக்கணும், அவங்களோட மொபைல் ஃபோனோட சேர்த்து ஒரு செட் ஆஃப் குட் இயர்ஃபோன்ஸ் கூட வச்சிருக்கணும். லிஸ்னிங் வந்து 25 நிமிஷம், அதுலயும் 5 கொஸ்டின்ஸ் 5 பார்ட்ஸ்ல இருக்கும். அதுல வர ஆடியோவை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க வர கொஸ்டின்ஸை வந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ரீடிங் அகைன் 25 நிமிஷத்துக்கு, அதுவும் 5 பார்ட்ல இருக்கும். அது வர பேராகிராஃப்ஸ், லெட்டர்ஸ், என்ன கான்டென்ட் வருதோ அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்குற கேள்விக்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணணும்.
ரைட்டிங் வந்து 30 நிமிஷம். அதுக்கு வந்து 2 டாஸ்க் வரும் அதுல. அந்த 2 டாஸ்க்க வந்து அவங்க நம்ம மெசேஜ் டைப் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாரி அவங்க ஆன்சர வந்து அதுல டைப் பண்ணணும். நான் இந்த டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்பாக்கா ஆர் ஃபேக்கல்டி நீங்க வந்து என்ன உங்களோட இது ப்ரீ டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்ன்றது நான் இப்ப சொல்றேன். முதல்ல ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஃபோன் இருக்கணும். ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ல பேட்டரி நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்க சொல்லுங்க. அண்ட் இன்டர்நெட் இது ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால மெயினா மொபைல் ஃபோன்ல நல்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும். அண்ட் அந்த பிளே ஸ்டோர்ல கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு அப்ஸ்கில் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்க. இது வந்து டெஸ்ட் அன்னைக்கு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. டெஸ்ட் முன்னாடியே கூட எடுத்துட்டு அவங்களோட மொபைல் நம்பரை போட்டு வர ஓடிபியை போட்டு ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றத பண்ணலாம். ஆனா டெஸ்ட் அன்னைக்கு பண்ணும்போது நாங்க கொடுக்குற அந்த 10 டிஜிட் கோடு தான் போட்டு டெஸ்ட் எடுக்க முடியும். ஏன்னா அந்த கோட்ல தான் அவங்களோட டெஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும். ஸோ அவங்க ஆக்சுவல் டெஸ்ட் எடுக்கிற அன்னைக்கு, அதாவது ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபோனை டு நாட் டிஸ்டர்ப் மோட்ல வச்சுக்க சொல்லுங்க. அதாவது அவங்களுக்கு கால்ஸோ மெசேஜோ வராத மாதிரி ஒரு ஃபோன்ல ஒரு மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். அவங்களோட ஃபோன்ல என்ன ஆப்ஷன்றது கண்டுபிடிச்சி டு நாட் டிஸ்டர்ப் மோட்ல போட்டுக்க சொல்லுங்க. அதே மாதிரி வேற எந்த ஆப்புமே பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்க கூடாது. அந்த மற்ற ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்ஸ்கில் ஆப் மட்டும் ரன் ஆகுற மாதிரி பார்த்துக்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வந்து அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல வந்து கேண்டிடேட்டோட பேரு, இந்த 10 டிஜிட் கோடு டெஸ்ட் கோட், அப்புறம் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கறது போட்டுட்டு பக்கத்துல ஒரு காலம் வந்து பசங்களோட சைன் வாங்கறதுக்கு பிளாங்கா விட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிருவோம். இந்த மெயில்ல வந்து அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் வாக் த்ரூ டாக்குமெண்ட், அதாவது இந்த டெஸ்ட் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வாக் த்ரூ டாக்குமெண்ட், இப்போ நாங்க பண்ற வெபினாரோட ரெக்கார்டட் வீடியோட லிங்க், இது எல்லாமே அனுப்பிச்சிருவோம். இப்போ அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் வந்து பசங்களோட சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டு டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கேம்பிரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு ஸ்பாக் அசைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு காலேஜுக்கும் ஒரு ஸ்பாக் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்பாக்குக்கு வந்து நீங்க அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரை ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்டி மோட் செக் பண்ணிட்டு பின்னாடி வேற எந்த ஆப்பும் இல்லைன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க பேருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அந்த 10 டிஜிட் கோடு, நான் அந்த 10 டிஜிட் கோடை எப்படி நாங்க அனுப்புவோன்றது நான் காமிக்கிறேன். அந்த கோடை வந்து என்டர் பண்ண சொல்லுங்க. என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓடிபி வந்து நாங்க உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ற ஓடிபியை கொடுக்கணும். நீங்க இது வந்து அந்த டெஸ்ட் டே அன்னைக்கு மட்டும்தான் பசங்க கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த 10 டிஜிட் கோடை கொடுத்துட்டு அதுல வர ஒரு சில மேண்டேட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் அது மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும். அதாவது நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், போட்டோ, இது மட்டும் அப்டேட் பண்ணணும். இது மேண்டேட்டரி ஃபீல்ட். அதுக்கு நடுவில் கம்பெனி கோடுன்னு வரும், இமெயில் ஐடின்னு வரும், லாங்குவேஜ்னு வரும், இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அது வந்து மேண்டேட்டரி டீடைல்ஸ் கிடையாது. அந்த கேமரா ஐக்கன் வருது இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல போய் கிளிக் பண்ணிட்டு கேண்டிடேட்ஸோட போட்டோ அப்லோட் பண்ண சொல்லுங்க. இந்த போட்டோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் 1 MBயோட சைஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஈஸியா அப்லோட் ஆயிடும். இது வந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால தயவு செய்து எல்லாரோட போன்லயும் நல்ல இன்டர்நெட் பேண்ட்விட்த் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதுக்கு இன்டர்நெட் மட்டும்தான் காரணமா இருக்கும். அந்த இஷ்யூவை வந்து எங்களால எதுவுமே சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்க தயவு செய்து நல்ல இன்டர்நெட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்படி காலேஜ்ல வைஃபை இருக்கு, நீங்களே ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா நல்ல விஷயம், அது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இந்த போட்டோ, நேம், அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா உள்ள அவங்க என்டர் ஆகும் போது ரீடிங், லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரைட்டிங் அப்படிங்கிற 4 காம்பனன்ட்ஸ் தெரியும். இதுல எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் அவங்க எடுக்கலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்பீக்கிங் முடிச்சிடுறேன்னு நினைக்கிற பசங்க ஸ்பீக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். இல்ல எனக்கு லிஸ்னிங் முதல்ல முடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா லிஸ்னிங் முதல்ல பண்ணலாம். எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் டெஸ்ட் அவங்க பண்ணலாம். ஸ்பாக்கா நீங்க உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றது சொல்லிடுறேன். அதாவது இன்னைக்கு இந்த வெபினார்ல இருக்கிறவங்களை தவிர டெஸ்ட் நடக்கும் போது வேற யாராவது இருப்பாங்க அப்படின்னா தயவு செய்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு தான் மெயில் வருது, ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு போகாது அப்படின்னாக்கா அந்த மெயில் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஒரு தடவை நல்லா தரோவா படிச்சுக்க சொல்லுங்க, வீடியோவை பார்த்துக்க சொல்லுங்க. அதெல்லாம் பண்ணிட்டாலே ஈஸியா டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா கரெக்டா அவங்க அந்த ஸ்டார்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல போய் பண்றாங்களா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்டுக்கு ஆக்சஸ் கொடுப்போம். இப்போ அந்த டேஷ்போர்டும் நான் காமிக்கிறேன் கால் முடியறதுக்கு முன்னாடி. அந்த டேஷ்போர்ட்ல வந்து நீங்களே போய் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இந்த கேண்டிடேட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றது பார்க்கலாம், ப்ராக்டரிங் பண்ணலாம்.
அதுல பார்த்துட்டு முடிச்சிட்ட கேண்டிடேட்ஸோட டீடைல்ஸ், அதுல சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் ஆகிற ஆப்ஷன் வர வரைக்கும் நீங்க அந்த பசங்களை வந்து ப்ரெமிசஸ்ல இருந்து வெளியில எங்கேயும் அனுப்ப வேண்டாம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இவங்க ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிருப்பாங்க. இது ஆன்லைன் டெஸ்ட்ங்கிறதுனால இவங்களோட ரெஸ்பான்சஸ் வந்து பேக் அண்ட் சர்வர் கூட சிங்க் ஆகாம இருக்கும். அதுக்கு வந்து சிங்க் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களோட ஆப்லயே இருக்கும். அந்த சிங்க் பட்டன் அழுத்துறதுக்கு கேண்டிடேட் அங்க இருந்தாதான் இதை பண்ண முடியும். தூரத்துல இருந்து பண்ணாக்கா சிங்க் ஆகாது. அதனால அவங்கள வந்து இந்த நீங்க ஃபுல் ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணிட்டு அவங்களோட ரிசல்ட் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்க அவங்கள அங்கிருந்து போக சொல்ல முடியும். இன்னொன்னு, அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வராத பசங்க, அதாவது நாளைக்கு டெஸ்ட் அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு ஒரு 10 பேர் வரலன்னா அவங்க ஆப்சென்டா தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அவங்க இன்னொரு நாள் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது. அதனால ப்ளீஸ் என்ஷூர் நீங்க டேட் எங்களுக்கு சொல்லும் போதே அன்னைக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமா இருந்தாலும் ஒரு நாள் நடக்கும் இல்லையா, ஒரு சப்ஜெக்ட். அதே மாதிரி இதுவுமே ஒரு நாள் நடக்கும். அது வந்து டேட் வந்து நாங்க சொல்ற டேட் கிடையாது, நீங்க அக்ரி பண்ணிக்கிற டேட் தான். ஸோ அன்னைக்கு வந்து மேக்சிமம் ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கணும், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரணும்ன்றது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எங்களுக்கு சொல்லுங்க. நீங்க இன்னும் டேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உங்களோட யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். அந்த குரூப்ல வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று அனுப்புவாங்க. அது அப்பப்போ ஷேர் பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க. அப்படி உங்களால பார்க்க முடியல, நீங்க அந்த குரூப்ல இல்லைனாக்கா உங்களோட நான் முதல்வன் ஸ்பாக் யாருன்றதை பார்த்துட்டு அவங்க அந்த குரூப்ல இருந்தாங்கன்னா அந்த லிங்க் வாங்கி அந்த லிங்க்ல உங்களோட ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் டேட்டை வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு வந்துடும். நாங்கள் அதை பொறுத்து அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த சிங்க் ஆப்ஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்கள போக சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட போன்ல வரும், ஆப்ல வந்து வரும். 100% கம்ப்ளீட்டட்னு காமிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ரீடேக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நீ ஒரு டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு இன்னொரு தடவை டெஸ்ட் எடுக்கிறதா இருந்தா எடு அப்படின்னு. ஆனா அது வந்து ஃப்ரீ டெஸ்டா இருக்காது, பை நவ் அப்படின்றத ஆப்ஷன் காமிக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இவங்க ஆக்சுவல் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அந்த டேக் டெஸ்ட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட்ல கொடுக்குற டெஸ்ட் வந்து ஆக்டிவா இருக்குன்னு அர்த்தம். பை நவ் ரீடேக் டெஸ்ட் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஒரு டெஸ்ட் அவங்க முடிச்சுட்டாங்க, திரும்பியும் எடுக்கணும்னா காசு பே பண்ணி எடுக்கலாம் ஆப்ல, அந்த ஆப்ஷன் தான் காமிக்கும். இந்த சிங்க் ஆப்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இது 4வது படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மெனுல போனா கடைசியில ஒரு சிங்க் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒன்று இருக்கு பாருங்க. அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணா அவங்களோட ரெஸ்பான்சஸ் வந்து சிங்க் ஆயிடும். சிங்க் ஆன உடனே அவங்களோட சர்டிபிகேட் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஒரு ஸ்பாக்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து ஸ்மூத்தா கண்டக்ட் பண்றது. அந்த கண்டக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான உதவி நாங்க கேம்பிரிட்ஜ்ல இருந்து ஒரு ஸ்பாக் உங்களுக்கு இருப்போம். அது இல்லாம ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் கூட இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்ததுனாக்கா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று லிங்க் கொடுத்துருவோம். அதுல அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டீம் அதை செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுவாங்க. ஹூஎவர் அவங்க உங்க நம்பர் போட்டீங்கன்னா அதே ஆளுக்கு கால் பண்ணி என்ன பண்ணணும்ன்றது ரிசால்வ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. மொபைல் ஃபோன் லேண்ட்லைன் கால் பண்ணணும்னா 42887775 மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே 9 to 5 இந்த நம்பர்ல கால் பண்ணலாம். இமெயில் வந்து இமீடியட்டா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால எந்த ஸ்பாக்கோட நம்பர் உங்களுக்கு மெயில்ல வருதோ அவங்க கூட ஃபுல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணி உங்களுக்கு 1000 பசங்க இல்ல 2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எல்லாரோட ரெஸ்பான்சஸும் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருக்கான்றது இவங்க கிட்டயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வெளியில போக விடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப்